Welcome students. Today we are going to discuss in chemistry third lesson, namely p block elements. Okay. First, what is p block element? Where is occupying p block elements in the periodic table? Okay. Before entering the lesson, you should know what is the weightage of this lesson. The blueprint of this lesson. One mark, 2 3-mark question, and 1 5-mark. Altogether 12 marks. Okay. The 2 3-mark question numbers 30, 33 and 34. These two questions coming from p block elements. Question number 33 and 34. These two questions coming from p block elements. And 5-mark question will come in 10-mark combination. Question number 64 la B question. 64B from periodic from p block element combines with periodic classification. 64 la A question from periodic classification, B from p block element. Okay. So altogether 12 marks. Now what is p block element? When I writing electronic configuration, last electron enters into p orbital element, that is called p block element. Where is occupying p block element? Just assume that this is the periodic table. Where is occupying p block element? Here the first two rows, that is 1s block element and 2s block element, collectively known as s block element. P block element means is the 13th group, 14th group, 15th group, 16th group, 17th group and 18th group. These 6 groups are known as what? P block element. Okay. So the 13th group topmost element is boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and helium, yeah, like that. So p block elements occupying very important role in the periodic table because it contains inert gases and halogens and chalcogens, nitrogen family, all those things. Commonly p block elements are non-metals because this fully metals going this way in a period, non-metallic property increases. Even though p block elements contain metalloids also. What do you mean metalloid? Contain both metal behavior as well as non-metal behavior. Okay, some examples are germanium, like that. So why p block elements occupying very important role in the periodic table? Because it contains very important thing is inert gases. What are the elements present in inert gases? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Then 17th group, this is nothing but what? This is the 13th group, 14, 15, 16, 17 and 18. Now, the 17th group is a very important one, namely halogens. What are the elements present in halogens? Fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. Astatine present in the 17th group, but astatine is not a halogen, that's a radioactive element. Anyway, we only 4 only halogens, namely fluorine, chlorine, bromine and iodine. Next one is chalcogens. Chalcogens mean oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, all the elements present in the chalcogens family. This is a halogen, nothing but another name is salt producer because so many salt, all the salt, maximum all salt containing halide. For example, simple salt is sodium chloride, NaCl. See, chloride is a halogen. The next one is 15th group is nitrogen family because topmost element is nitrogen. What are the elements present in it? Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Likewise, 14th group elements are named as carbon family and 13th group named as boron family because it's a topmost element. So that we are called as boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family and fluorine family. One of the special characteristic is that is one zigzag line will be there. The named as silicon, germanium, arsenic, antimony, everything is there. That named as metalloids. So p block elements contains metals as well as non-metals. Metalloid also present. Okay. Now S block element and p block elements are collectively known as representative elements or main group elements. Okay. S block element and P block element are collectively known as what?
representative elements are main group elements. The common electronic configurations are NS2 NP126. NS2 NP126. What is the another name of p block element? S block element and the p block elements are known as representative elements, always called main group elements. Okay. Then one more very important property for p block element, aluminum also is there. Aluminum present in p block element because that is very important role in aircraft. Okay, because all the helicopter, aeroplane parts, everything made up of aluminum only. Not only aluminum, then nitrogen. Nitrogen is very important thing. That also present in p block element only. For us, for human people, oxygen is very important. Oxygen is present in where? In p block element only. Not only that one, silicon. Silicon is very important role. Silicon occupying very important role in computer because silicon chips are made up of silicon only. Everything occupying in the p block element only. That's why p block elements are very important. What are the characteristics of p block elements? The common electronic configurations are NS2 NP126. That means first electrons fill in s orbital, then electrons enters into p orbital. So that common electronic configuration NS2 NP1. NP1 for boron family, NP2 for carbon family, NP3 for nitrogen family, NP4 for oxygen family, NP5 for fluorine family, NP6 for halogen inert gases. So that simply you can say the electronic configuration for p block elements NS2 NP126. NS2 NP126. P block elements contain metals as well as non-metals. Even metalloid also is there. In between zigzag line will be there. That named as what? Metalloids. So p block elements contain metals as well as non-metal. Even non-metal also present in it. Most of the compounds are covalent compounds. Commonly going this way in a period, atomic size decreases. Atomic size decreases mean ionization energy increases. So that p block elements occupying high ionization energy. For p block elements are very high ionization energy, so that you can remove easily one electron in it. Most of the compounds have positive as well as negative oxidation state. For example, fluorine is highly electronegative, so that fluorine exhibits only negative oxidation state, so that the oxidation number of fluorine is -1. One of the very important familiar characteristics of p block element is inert pair effect. Inert pair manda inai viளைவு. Inert pair effect means now s orbital is over, then only electrons fill in p orbital. S la fill ஆன பின்னாடி தான் electron எங்க வரும்? p orbital fill ஆகிறதுக்கு வரும் இல்லையா? So what is inert pair effect அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, the less availability of ns electron in bond formation, nothing but inert pair effect. அதாவது எந்த எலக்ட்ரான் பாண்ட் இன்வால்வ் ஆகும்? அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் உள்ள எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆகும், பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இன்வால்வ் ஆகும். ஓகே, ஸோ எஸ்ல உள்ள எலக்ட்ரான் பாண்ட் இன்வால்வ் ஆகாது, பிகாஸ் we are studying about p block elements. Okay, s is completely over, then only electrons fill in p orbital. Clear? So which electron is involved in the bond formation? Only p electron. p orbital உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆகும். அப்போ s orbital does not involve in the bond formation. So what is inert pair effect? The less availability of ns electron in bond formation, nothing but inert pair effect. Because ns electron bond la involve ஆகாது, np electron தான் involve ஆகும். அது பேர் தான் என்னது? Inert pair effect, மந்த இணை விளைவு. Going down the group, inert pair effect increases. Very important 3-mark question. What is inert pair effect? The less availability of ns electron in bond formation, nothing but inert pair effect. Going down the group, inert pair effect increases. Okay, then we'll discuss about the first family, namely boron family. What are the elements present in it? Boron, aluminum, gallium, thallium and indium. First one is what? Boron. First one is boron, aluminum, gallium and indium and thallium. These are the elements present in 13th group. Boron, aluminum, gallium, indium and thallium. Boron, first group, in the 13th group la first element is one, boron. Boron is very rare element in our earth crust, very small amount, like 0.001% only
present in our earth crust. So that boron is a very rare element. Then after boron, aluminum. Aluminum occupying very important role. Already I said that is very important because it is useful for in aircraft. Aircraft la helicopter and other things செய்யறதுக்கு aluminum part தான் ரொம்ப யூஸ் பண்றாங்க. Then gallium. Gallium also very important role because these are gallium has very low melting point that it for preparing gallium arsenide அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் prepare பண்றதுக்கு gallium யூஸ் ஆகுது. And one is indium. Indium is used as the making semiconductors and transition and electrical items எல்லாமே செய்யறதுக்கு indium யூஸ் ஆகுது. The last one is thallium. Thallium is a toxic element. One mark ஒரு chances இருக்கு. Which one is toxic element in people elements கேட்டா என்ன toxic element என்னது thallium. Okay. So boron is very rare element in our earth crust. 0.001% தான் இருக்குது. அலுமினியம் வந்து ஏர்கிராஃப்ட்ல எல்லா அந்த உதிரி பாகங்கள் செய்யறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. கேலியம் பார்த்தீங்கன்னா very low melting point இருக்கு. அதனால ஆர்டினரி லிக்விட் ஸ்டேட்டா தான் இருக்கும். ஸோ கேலியம் ஆர்சனைடு அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் தயார் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இந்தியம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியத்தோட யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியம் இஸ் யூஸ் ஃபார் மேக்கிங் செமிகண்டக்டர்ஸ் அண்ட் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட பொருள் எல்லாமே செய்யறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. thallium is a toxic element. Thallium is a toxic element. Then the next one is general properties. We'll discuss about electronic configuration of these elements. First one is boron, aluminum, gallium, indium and thallium. Boron, aluminum, gallium, indium, thallium. Atomic number of boron, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. So boron atomic number is 5. Atomic number is 5. Aluminum, sodium, magnesium, aluminum. So 13. Gallium atomic number 31. 5, 13, 31. Indium 49. Here is thallium 81. This is atomic number. Okay. Then what is the electronic configuration? This is the element, atomic number, then electronic configuration. 5, 1s2, 2s2, 2p1. Instead of 1s2, you can write helium. You can use helium. So that helium 2s2 and 2p1 likewise you can write. Actually electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p1. Nearby inert gas is helium, atomic number 2. So instead of writing this 1s2, you can write helium. So instead of 1s2, this is the helium, 2s2, 2p1. Aluminum atomic number 13. So that correct electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 2 to 4 plus 6, 10, 12, 13. Nearby inert gas 10 neon. So that instead of writing these things, you can write the nearby inert gas neon. So the weight move neon 3s2, 3p1. Likewise 31. 31 mean what? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 mean 30 will come. Okay, after that, after 3d it will come 4s also. So 3d10, 4s2, 4p1. Nearby electronic configuration, nearby inert gas which one? That is argon. So argon 3d10, 4s2. Argon 3d10, 4s2, 4p1 is electronic configuration. Then indium. Indium is 49. So nearby inert gas which one? That is krypton. So krypton 4d10, krypton 4d10, 5s2, 5p1. Then thallium in atomic number 81. So in nearby inert gas is xenon. Xenon 5d10, xenon
4 of 14, 5d10, 6s2 and 61. 4 of 14, 5d10, 6s2 and 61. Okay. These boron group elements are group number is what? Group number everything 13th group. 13, 13, 13, 13th group. Okay. These are why these are present in P block first group because the electronic configuration P1, 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 P1. So that all the elements present 13th group. P block first group because P orbital ஒரு electron இருக்கு. 2p1, 3p1, 4p1, 5p1, 6p1 likewise. Okay, because atomic number helium 2, 10, 16, 2, 10, 18, 36, 54. Group number all are 13 only. Period number boron is what? 2, is 3, so 4, so 5, is 6. These are period number. So what are the elements present in the 13th group? 13th group elements are boron, aluminum, gallium, indium and thallium. Atomic number of boron is 5, aluminum 13, gallium 31, indium 49, thallium is 81. 5 mean electronic configuration helium 2s2 2p1, 13 mean neon 3s2 3p1, 31 mean argon 3d10 4s2 4p1, argon mean 18 plus 10 28 30 31, indium 49 mean krypton 4d10 5s2 5p1, krypton is 36 46 40, yeah, 36 46 48 49, xenon it's 54 54 64 68 78 80 81. So correct electronic configuration xenon 4 of 14, 5d10, 6s2 and 6p1. For all the groups, all the elements in the P block first group 13. So the group number 13, period number boron group period number 2, aluminum period number 3, gallium period number 4, indium period number 5 and thallium is period number 6. Okay, then how to prepare one important compound, namely potash alum. It's a very important question. Potash alum. The formula for potash alum: K2SO4 and aluminum sulfate Al2SO4 thrice dot 24H2O. This is the formula for potash alum. Potassium sulfate, aluminum sulfate and potassium sulfate, aluminum sulfate and 24H2O is the formula for potash alum. This potash alum is prepared from alunite or alum stone. That alum stone molecular formula KTSO4, AlTSO4 thrice and 4AlOH thrice. 4AlOH thrice. This potash alum is prepared from where? Alunite or alum stone. Alunite or alum stone. Formula potassium sulfate, aluminum sulfate and 4 aluminum hydroxide. 4 molecule of aluminum hydroxide. This is the formula for alunite or alum stone. So potassium is prepared from alunite or alum stone. Alum stone molecular formula KTSO4, AlTSO4 thrice dot 4 aluminum hydroxide part. The powdered alunite or alum stone is boiled with dilute sulfuric acid. The powdered alunite or alum stone is what? Boiled with dilute sulfuric acid. That time this aluminum hydroxide part is converted to aluminum sulfate. That time little more potassium sulfate is added, alum is crystallized. Potash alum is prepared from alunite or alum stone. This powdered alum stone is
boiled with dilute sulfuric acid. That time aluminum hydroxide part is converted to aluminum sulfate. That time little more potassium sulfate is added. Alum is crystallized. Nothing but what? Potash alum. Another padigaram. Okay. Then what are the properties of potash alum? What's the formula for potash alum? One of the double salt. One of the double salt. Because potassium sulfate as well as aluminum sulfate also is there. Okay. Potash alum one of the example of double salt. So potash alum molecular formula K2SO4 Al2SO4 thrice dot 24H2O. This potash alum is prepared from alunite or alum stone formula K2SO4 Al2SO4 thrice dot 4 aluminum hydroxide. Now the powdered alunite stone is boiled with dilute sulfuric acid. That time aluminum hydroxide is converted to aluminum sulfate. That time இன்னும் கொஞ்சம் அளவு potassium sulfate is added. Alum is crystallized. Alum is crystallized. What are the chemical? What are the characteristics of potash alum? பார்த்தீங்கன்னா the white crystalline. பார்த்துருப்பீங்களா படிகாரம்? Yeah. இந்த வீட்டுல அங்க எடுத்து விட்டுருப்பாங்கல்ல. Yes. That is a white crystalline solid. That is soluble in water and insoluble in alcohol. Potash alum is what? Soluble in water, insoluble in alcohol. The aqueous solution is acidic because of hydrolysis of aluminum sulfate. Aluminum sulfate hydrolysis nala idu aqueous solution acidic in nature. When heated, எதை potassium இந்த potash alum heat பண்ணோம்னா எவ்வளவு கெல்வினுக்கு at 365 Kelvin. 365 Kelvin heat பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? It loses all the water molecules. Loses all the water molecules and crystallization takes place. Now full of solid in a heating potash alum at 365 Kelvin, all the water molecules evaporate. எல்லாம் சுருங்கி சின்ன பொருளா கிடைக்கும். Again heat பண்ணும்போது அது மாஸ் கொஞ்சம் பெருசாயிட்டு வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கும். அது பேர் தான் என்னது? burnt alum. So potash alumத்தை 360 திரும்ப கேட்கலாம். What is burnt alum? Okay. So when heated, it melts at 365 Kelvin and crystallizes. It gives what? Swollen mass. எல்லா வாட்டர் மாலிகுல் எவாபரேட் ஆயிட்டு இப்போ கிறிஸ்டல் ஆகும். சின்ன பொருளா கிடைக்கும். அகைன் வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கும் பஞ்சு மாதிரி. அது பேர் என்னது? burnt alum. What are the uses? படியாரம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? இட் பியூரிஃபையிங் வாட்டர். ஏரி குளங்கள் தண்ணி எல்லாம் அழுக்கா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு படிகாரக்கல்ல ஒரு சுத்தி விட்டுட்டு எடுத்துருவாங்க. என்ன பண்ணிரும்? all the impurities are settled down. It purifying the water and it arrest bleeding also. பார்த்திருப்பீங்க அந்த இதுல சேவ் பண்ணும்போது அந்த சப்போஸ் ஏதாவது பிளேடு பட்டுச்சுன்னா அந்த பிளட் வராம இருக்கிறதுக்கு தடை விடுவாங்க. ஓகே. it arrest bleeding also. Very important question. Potash alum is prepared from alunite or alum stone. Potash alum formula K2SO4 Al2SO4 thrice dot 24H2O. The prepared from alunite or alum stone formula K2SO4 Al2SO4 thrice dot 4 aluminum hydroxide. Now the powdered alunite or alum stone is boiled with dilute sulfuric acid. That time aluminum hydroxide is converted to aluminum sulfate. That time little more potassium sulfate is added. Alum is crystallized. That's a white color substance. Soluble water, insoluble in alcohol. Yes, insoluble in alcohol. Aqueous solution is acidic because of hydrolysis of aluminum sulfate. Potash alum 360 Kelvin heat பண்ணா என்ன ஆகும்? All the water molecules evaporate. swollen mass மாதிரி சிறுசா சுருங்கி போய் சிறுசா கிடைக்கும். That named as what? அது மட்டும் இல்ல சின்ன பொருளா கிடைக்கும், வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கும். That named as what? burnt alum. What are the uses of potash alum? It purify the water. Not only purifying water, it arrests bleeding also. Next one is 14th group. Before entering 14th group, what are the 13th group elements present here? 13th group mean first one is what? Which one? Boron, then aluminium, then gallium, then indium, then thallium. These are the elements present in 13th group. In here, important questions. First one is what we discussed. What is inert pair effect? Inert pair effect mean what? The less availability of ns electron in bond formation, nothing but inert pair effect. Going down the group, inert pair effect increases. Then here they can ask what is potash alum, how to prepare potash alum, what their uses. Okay, potash alum preparation property uses mean 5 mark question.
Potash alum preparation alone separate 3 mark question. Burnt alum alone separate 3 mark question. ஓகே. அப்போ இந்த லெசன்ல நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம்னா மேக்ஸிமம் 3 மார்க் கொஸ்டின் வந்து என்ன சொல்லலாம், மந்த இணை விளைவு. மந்த இணை விளைவுன்னா என்ன, அதாவது பிணைப்புல NS எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆகாது, NP எலக்ட்ரான் தான் இன்வால்வ் ஆகும். இப்போ இந்த இதை பொறுத்த லெவல்ல பி பிளாக் பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால லெஸ் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் பாண்டிங் அப்படின்னா என்னது, பிணைப்புல NS எலக்ட்ரான் இல்ல, NP எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. அதான சொல்றோம் மந்த இணை விளைவுன்னு சொல்றோம். அப்போ கீழே வர வர இந்த பீரியட்ல கீழே வர வர மந்த இணை விளைவு அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அதே மாதிரி எது சொல்லுவோம், என்னது பொட்டாசாலம் படிகாரம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம், பொட்டாசியம் சல்பேட், அலுமினியம் சல்பேட், 25H2O இந்த எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவோம், இதை பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு this is prepared from alunite or alum stone. இந்த ஆலம் ஸ்டோன் எடுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த பவுடர் என்ன பண்ணுவோம், கொதிக்க வைப்போம். எது கூட சேர்ந்து டைலூட் சல்பூரிக் ஆசிட் சேர்த்து கொதிக்க வைப்போம். கொதிக்க வைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ன ஆயிரும், அலுமினியம் சல்பேட்டா கன்வெர்ட் ஆயிரும். அலுமினியம் சல்பேட்டா கன்வெர்ட் ஆயிரும். அந்த அலுமினியம் சல்பேட்ல அந்த சமயத்துல they are going to add potassium sulfate. என்ன ஆட் பண்ணணும், பொட்டாசியம் சல்பேட் ஆட் பண்ணணும். அப்ப என்ன கிடைக்கும் நமக்கு, அந்த பொட்டாஸ் ஆலம் கிறிஸ்டலைஸ் ஆயிரும். எப்படி இருக்கும், ஒயிட் கலர் சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்திருப்பீங்களா, வீட்டை கட்டி போட்டிருப்பாங்க வாசல்ல. ஒயிட் கலர் சப்ஸ்டன்ஸா இருக்கும், தண்ணியில கரையும், ஆனா ஆளுகால்ல கரையாது. ரொம்ப 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 இதுக்கு ஓகே, தண்ணியில கரையும், ஆளுகால்ல கரையாது. இதோட அக்வோ சொல்யூஷன் இஸ் அசிடிக். அப்படின்னா நீர் உள்ள கரைசல் எப்படி இருக்கும், அமிலத்தன்மையா இருக்கும். ஏன்னா அதோடைய சல்பேட் வந்து ஈஸியா என்ன பண்ண முடியும், ஹைட்ரலைசிஸ் நடக்கும். தென் பர்ன்ட் ஆலம்னா என்ன, அந்த பொட்டாஸ் ஆலத்தை 365 கெல்வினுக்கு ஹீட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், எல்லா வாட்டர் மாலிகுலும் ஆவியாயிரும். ஆவியாயிட்டு பதங்கமாகி சின்ன பொருளா கிடைக்கும், வெயிட்லெஸ்ஸா. அது பேர் தான் என்னது, பர்ன்ட் ஆலம். எதுக்கு யூஸ் ஆக சொன்னோம், பியூரிஃபைங் வாட்டர், நீரை சுத்தமாக்குறதுக்கு. மழை காலங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ரோட்ல அங்கேயும் தண்ணி தேங்கி கிடக்கும் இல்லையா, அழுக்கா இருக்கும். ஸோ அதை என்ன பண்ணணும், ஒரு வெசல்ல பிடிச்சி ஒரு பாத்திரத்துல பிடிச்சி அந்த படிகாரத்தை ஒரு சுத்தி விட்டு எடுத்துட்டோம்னா அழுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணிடும், கீழே படிஞ்சிரும். ஸோ தண்ணி பியூரிஃபை பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். தென் அரெஸ்ட் ப்ளீடிங், சப்போஸ் ஏதாவது வெட்டுக்காயம் பட்டுருச்சுன்னா பிளட் வராம இருக்க, ரத்தம் வராம இருக்கிறதுக்கு இந்த படிகாரத்தை தடை விட்டோம் என்ன பண்ணிடும், இந்த அரெஸ்ட் ப்ளீடிங். ஓகே.